She brought me a light, quiet breeze. No rush, no urgency, just a sense of something heavy behind her silence. Her eyes scanned the room quickly. Not for people, not even for me. It was like she was looking for feeling. Something familiar, or maybe something she had already lost. She paused at the table where the little pieces were laid out. Let her fingers run over them, slow, gentle. "I want a gift," she said. "Not a regular gift." Her tone said more than her words. Something luxurious, but more than that, something memorable for someone I might never see again. There lay between us. This strap, it's not just for him, it's for me too. I knew that began cutting. I want him to feel something when he wears it, even if he never knows where it came from. I looked at her. "He won't down?" She shook her head. "No, I'll just send it. No name, no note, just a strap. He'll know." My hands moved as she spoke, punching, cutting, stitching. The rhythm of the work matched the rhythm of her story. He once told me that red made him feel alive, that it reminded him of freedom. The first time he rode a bike, the first time he skipped school, the first time he kissed me. The last part is to leave out. She looked surprised. She said it. "I just want him to feel that again." We sat in silence for a while, just a hum of the tools. "You know," I said quickly, "gifts are like this. They carry something deeper. Not just glitter, not just color, but memories, moments." She nodded. "Exactly. I want it to be more than think. I want it to speak, to remind him, to stay with him, even when I can't."
یکی دیگه رو بده. I started stitching the strap line by line. She watched every move. Do you think he'll understand? She asked. If he knew you the way you talk about him, I said. Then he already does. She exhaled, a mix of peace and pain. We used to talk about forever. The kind of forever you imagine it when you're laying under stairs, young and stupid and hopeful. نکردم. چی رو میگی؟ بذار خودم میدوزم. من خواستم گفتم شاید فیلم بخوای بگیری چیز خواهد اینکه سب کن. خواهد اینکه خودم باید بدوزم. خب I smiled. That's the best kind. Yeah, she said. But before we came too early, the strap was almost done. This piece, I said, holding it up, has your story in it now, every stitch. She reached out and touched it gently. Thank you, she whispered. No, I said. Thank you for trusting me with something so personal. She stood, picked up her bag, took one last look at the strap. Wrap it in something simple, she said. Nothing flashy, just clean, honest. I placed it in a red box, not too bright, just a little reader. She turned to leave, then paused. Do you think he'll keep it? I looked at her. He might not wear it every day, but he'll never throw it away. آره اصلا کلا بهتر بود. حال میافته تو فیلمه؟ She nodded, one last smile, and then she was gone. And I was left with a memory, not just of the strap, but of her, of a girl brave enough to love, to let go, and to leave something behind. Sometimes the most powerful goodbyes are loud. They're quiet, simple, wrapped in a red letter. And sometimes a watch strap says more than 1,000 words ever could. That's a kind of story don't forget. The kind of story you feel every time the letter warms to the skin. Every time the watch ticks. Every time someone asks, where did you get that strap?
And maybe he'll just smile. Maybe he won't say anything. But maybe, just maybe, he'll remember. And that's enough. مثلا زیر پست عنوان کپشن پست و اگر که ویدیوتون صداش حتی به فارسیه میتونی مثلا یه جمله اول ویدیو رو مثل یه حالا اون امضای کار شما باشه یه جمله انگلیسی رو بکنید چون یوتیوب فقط جمله اول رو پوش میکنه برای تغییر زبان ویدیو. شما یه جمله اول میدید همه ویدیوها میگید و ویدیو رو میذارید بعد باشم فارسی رو میسید یوتیوب بزید تمام دنیا میدید و این حتما مطابق شما فارسی زبان ها میشه. آره دیگه موضوع بیبلد بیدو شده نه بیدار که برابر رو قیمت رو بزنید بازم برامون میگه چقدر ارزونه. آره کیفیت هم اصلا داره به اون مقایسه میشه ولی شما مثلا اون کیفیت رو بزنید و $1000 نمیدونم اون پاکستانی دیگه مقایسه کنید که $20 بوده من با این نفری که کیف رو گذاشته مثلا $900 یا $1200 مقایسه میکنید این باعث میشه که شما خود محصول ارزشش بره بالاتر و اون حسی که میده این یه مغازه‌ای رو تأسیس کرد یه ذره اسمش رو به نظرم اینو داری اونم داری این ندارم نه باشه نمیشه یا اونو بذار یا مشکی بذار تنظیم میکنم همه روش انجام میدم آخر یه دونه فقط نه میدید برای که دارم بحث یه خروجی میدونم خود به شما میدم یه خروجی میدونم اینجوری برای خودم خروجی اینجوری به شما میدم اینجوری برای خودم من برای خودم استفاده میکنم شما این خود چه بحث تبلیغاته که فالوور از این ور بیاد اون ور یوتیوب خودش الگوریتمش خیلی تنظیم میکنه شما امکان ماه فاقد شرایط نشه خیلی جالبه یعنی شما مثلا یه سری چیز داره یه سری حد داره داداش چند تا باید این مدت بیتمون میزنیم برای فردا بالا داره درست میکنه الان یه هفته است من یه ایده‌ای اومده تو ذهنم برای دکور اینجا کار با این دور بودن رو به زبان انگلیسی دیدم تحقیقم خیلی کردم خیلی زیاده مثلا شاید بگم 3 ماه تحقیق کردم بعد 4-5 ماه آموزه تصمیم فاصله تا سمتری میتونی بکنی این کارو بعد حالا نکته جالب این حالی که من دارم میتونی در بیاری میتونی همینجوری بنده بگی ترجمه کنی واسه نه پینش که مهم نیست مهم میشه نه نمیخواد همینجوری این من همینجوری روش بگیرم اوکی همینجوری جلو رو دستتون صاف کنی خب بعد اینم باید یه چیز داشته باشه و اینکه خودم آدمی هستم که بیام ولی ترجیح اینه که حتما راما حضورتی شده این میشه مثلا اولین ویدیوی چنله این چیزی هم که مثلا ویدیوها